God bless you, everybody. May the Lord bless you. Mwari vakutere zvakanaka uye Mwari vakuropafadzei. Nguva ino nemukana uno handikuparadza nguva tekutende kushoko raMwari tivhore kubhuku ya 1 John chapter number 3, 1 John chapter number 5 verse number 4. Ndotsanangura manzwa anoti whatsoever is born of God overcomes the world. This is the victory that overcometh the world, even our faith. Now listen to this. If the Bible tells us that whatsoever is born of God, it means that kune zvimwe zvinhu zvisina kuberekwa naMwari pazviri existence. So if the Bible tells us that whatsoever is born of God, it means that there is something chisina kuberekwa naMwari. But mubvunzo ndokuti why is it tine zvinhu zvisina kuberekwa naMwari pasi pezuva? Now I want you to listen. If you want to be born of God, unofanira kuva nehuno hwokuberekeka naMwari. So ndisati ndapfuurira mberi zvakanyanya ndokutsanganisira chekuti chinombonzi kuberekwa naMwari chacho chii? Because I saw many people they are very confused in the church. And vane makore namakore vari muchechi asi hapana chachinja. Unhu hwaanga anawo ndo hwaangori nawo ndo hwaachingori nawo, hapana kana hwani chiri kuchinja. Iri mweya namadhimoni zviri kuramba zvichisuridzira vanhu kunzira yerufu. And vanoklema kuti vane faith ivo vasina kutenda. Why? Because Bible rati chaberekwa naMwari chinokunda nyika uye pamusoro pazvo chinokunda zvenyika. Pamusoro pekukunda nyika hakuna munhu anogona kuti anova nekutenda iye asina faith, asina kuberekwa naMwari. So faith comes if you are the born of God. So now we have to know kuti how can a person be born of God and how can God be born a person. Mwari vanobereka sei munhu? NavaJona ari kutsanangura kuti munhu anofanira kuberekwa naMwari, but Mwari vakati zvoni Adam bereka naye muwande, vakati kuna Noah bereka naye muwande, but panotakudzwa kuti chega chega chakaberekwa naMwari ndo chine nyasha dzokunda nyika. So how can God born a person? Tiudzewo John. Ndobva ndanzwisa kuti no, nyaya iri pano is very sensitive. The first thing, if you want to be born of God, and I thought kuti maybe vaya vanotaura nendimi muchechi ndo vakaberekwa naMwari. Ndobva ndaona kuti no, nyaya idzi kutaura nendimi. Ndava tine vanhu varikutaura nendimi vasina kuberekwa naMwari. Ndava mumatongues, tine ma-human tongues, and again tine ma-spiritual tongues. But I discover that many people, they are always struggle. Why? Because they are not the born of God. So people, they cry every time, every night, they just cry because they are not the born of God. So the first thing, if you want to be born of God, first thing, I thought kuti vaya vano attend church ndo vakaberekwa naMwari. Ndobva ndaona kuti kuattend church doesn't mean that you are the born of God. Kunyange kuattend church kwakanaka. Ndikafunga kuti vaya vanopa varombo ndo vakaberekwa naMwari, but ndobva ndaona kuti no, kupa varombo kunyange kwakanaka, but hakuzi kuberekwa naMwari, because tine n'anga dzinotopawo varombo. So chinonzi kuberekwa naMwari chii John? Ndobva tanyatsozoona kuti John, he was not a evangelist. He was an apostle, he was a prophet. Ainzwisa ma-spiritual matters. Ndo paakutsanangura manje panapa zvinhu zviri mystery. Kuti you have to, unofanira kuva inonzi self-experience yekusangana naMwari. Kana ukasangana naMwari haubehave yawo iyoyi. Because humwe hunhu hwemunhu huri kumanifesta kuti this person haana kuberekwa naMwari. And some of the people, they can claim that I'm going to church, I'm the born of God, but kuberekwa naMwari hakuzi kuenda kuchurch. So don't waste your time uchiclaima kuti wakaberekwa naMwari. Zvinonzi kuberekwa naMwari hakuzi kuswera tichiimba muchechi tiita zvakadaro. But it's in a self-experience. Mubvunzo wandinawo ndokuti, are you the born of God? Are you the born of God, my brother?
Your behavior towards that this person is not the born of God. Change the way you think, the way you do your things. A person akaberekwa na Mwari anonzwisa ma spiritual matters, anofamba mumweya, anogara mumweya. Don't be deceived. You have to be born of God. You have to be born of God no matter what. That's why the Bible tells us that the gift of God and the calling of God are without repentance. It means that we have to be a pastor doesn't mean that we are the born of God. Because we have many pastors, we have many prophets, apostles that are not born of God. Open your Bible very careful to the book of Romans chapter number 11, verse number 29. The gift of God without repentance, or the calling of God without repentance. It means that there is a something doesn't mean that you're the born of God. You can prophesy with you can heal people. Behavior our miracles no, this person is not the born of God. Dinotenda ku vanhu vanoshandiswa naMwari nevanhu vanoitwa zvinhu naMwari. Ladies and gentlemen, church yanhasi yakatakura millions yavari kuendesa kugehena. Ukaona church yanhasi nyika sometimes inotova better because corruption yazara muchurch. Corruption chinhu chakwadza church yamazuva ano yaora necorruption. Taiziva corruption ichiri kunyika but iko zvino yazara nemuchechi. Zvaitaurwa nasekuru Chiweshe iko zvino taakuzviona. Vafundisi they are corrupt. My pastors they are corrupt. My leaders they are corrupt. Ema church they are all corrupt. Unoziva iko zvino nyika sometimes story better. Iko zvino nyika yakadedzera kati ngati tsanya itinamatire nyika. This pandemic ibude. Zvokuti vari nechokwadi kawanda havana zvine inewe just do it. But the church too zepa vakaungana as a board of church pakati ngatitsanye nekunamata. Because you know right there, what to be busy as a church, as Africa, let's stand up and pray for our people. Church yamazuano inoda kumora kwa vanhu but isingafudze vanhu. Inofudzira vanhu paroga karabwe pane chisarara chisina kana bundo dzisingamwisi kusvika vaokama neropa. They need the people vanhu vari wealth. Vakapedze kuvadya vasina pfuma vabva vakandwa kuri havana kana basa navo. Unozopepuka usina choinacho. Wakandwa kuroko vaudza kuti hatina kana basa newe. Kana waenda tinoona futi vamwe. Ndakaidentify chino one chokuti vanhu vazhinji vanoda kusapotwa but havadi kusapotawo vamwe. Vanhu vazhinji vanoda kurofapadzwa but havadi kurofapadzawo vamwe. There is no way inokuudza kuti kana usina kuuya kumuprofita haugoni kubata your future. No, hakuna zvinhu zvakadaro. A person can live under his limits, kana your limits. Because why? Because you are immature. Because wealth in life is the level of your maturity. So a pastor aripo to shepherd kuti akushepherdire kunzvimbo ine mafuro akanaka. Again kuti akuprotect you from all the things not destroy your blessing. Kuti akugrowth to kuti uve mature in the spirit. But timu ra nhasi riri kukura but risina kumature. Don't waste your time kunyangwe ukaturikwa maoko pamusoro namakumbo. As long as you are immature, I will receive a blessing from God. Because Mwari vanototya kuti munhu ndikamurofapadza nepfuma nomatsongero akaita ndangariro dzake idzi anogona kutorasika. Because vanhu vazhinji vanofunga kuti pfuma ndo zvese. I pray kuti Mwari vakurofapadze, but one thing for a fact, you have to be mature enough. You have to mature enough. Maturity is a very powerful and is the greatest things
if it's the greatest thing in your life. Kana usina kumachua. Tsanya ka unamati. Namati rufa don't know where. Even opportunity comes. You know, should determine your wealth. Kana kuva zwori nas is your maturity. So, panguwa dzese ne time yese. Vana baba pfume pasuno bodo ngoite. That's what you never know. I don't know matter. I mean, million, never billions. Because as long as you are mature, you can be blessed. Everyone wants to kabere kwa paspezo. Any time ne season you kuita pfuma. Any time ne season you kukoa. Kuno wesa zvinabasa muedeni muchi. Vanondoromba kutopedza zvo kongoya yako mahara. Utorine time yako but kutoromba usimpe. Ukusada kuva mature, ukusada kunamata. Level you usimbe. But one thing for a fact, if you are the born of God, you are easy even kuva munhu a millionaire or a billionaire. But you know saka utove rombe zorizo zvizo. Inyaya kuti I was mature. You're not the born of God. Vana baba nana mai nyama yaogoni kuikunda iyi kana usina kuberekwa naMwari. Kaurire kauri kuita kanongotudza kuti hauna kuberekwa naMwari. Life yauri kurarama inongotudza kuti hauna munhu ana kuberekwa naMwari. Revisit your life and see that are you the born of God or you are a Christian? Do not kuenda ku church kuve muKristu nokuberekwa naMwari zvinhu zvakasiyana. Zvazacho kuregedza zviri kunonetsa kumunhu asina kuberekwa naMwari. Kuita pfuma kunotonetsa kune munhu asina kuberekwa naMwari. Ladies and gentlemen, you have to be born of God. I know that my gospel arigonokunakidza. But chanoziva nchekuti after waitirwa zvakanaka naMwari, Mwari vakakuropafadza, Mwari vakakukudza, wakura wava pamusoro hauna effect, because zvinojambwa navanhu vachinoita zvinhu zvemamicrowave things. Tomorrow they will regret. Hakuna chinonzi kujambira mastages, uchazongosangana nacho chete. If you struggle in life, you live longer life. But the microwave things, tine vanhu vakamboita pfuma tichikura, but havana kurarama. Then zero time vanga vadona, because havana kuudzwa foundation yekuti unofanira kuberekwa naMwari and unofanira kuva munhu akapona. Chinokuchengetera rofa padzo kuchengetwa kuberekwa naMwari. Ndakaona vanhu vazhinji vakasimuka zvisingaiti, but paakada kutamba navakadzi ndo paakadona. Chisina kunzwisisika nemunhu nchekuti kuberekwa naMwari kunokosha ndava kunokunzvengesa kubva muchihure mukuita zvisina kuipa nekutamba navanhu vaserivo. Ndino vatinogona kumisleadwa navanhu kupuwe wrong advice. Unoziva here kuti iwewe kana una Mwari wakaberekwa naMwari, Mwari vanokupa vanhu vari correct in your life. Hautsvagi vanhu, hautsvagi mapartners, madestiny connector navanhu vanokupa encouragement kana kupa advice. But Mwari vanoconnecta kuvanhu vari right. A person munhu akaberekwa naMwari haana time yekuswera achitaura navanhu kana kunyaya anybody. Level kuswera uchinyaya munhu rinongotudza kuti you are still flesh, hauna kuberekwa naMwari. Because if I see something wrong with my brother, I just ask him. But the level rokuti munhu anokura asina kuberekwa naMwari, is to quit. Is even to noziva sometimes ndaona taiti chikura so tiri kumafuro ndaifarira hwiza singaiti. Ndandikabata hwiza so chekutanga chezvaita zvekuti yaidambura makumbo. Hasha dzehwiza hadzishande muchiKristu. Yaidambura makumbo. Bachiri kukangana chekuti after yadambura makumbo ichada kufamba. Makumbo haamere. Kana adambuka chata achirema ende matsunzi achiona pokudya. Do you know what kune dzimwe hasha dziri dangerous? Dzekuti unogona kudambura makumbo nehasha, but usingazive kuti pane madhimoni nemweya iri kuteverera.
vanhu vane mweya wehasha kuti unogona kudambura makumbo usingazive kuti zvori kudambura zviri very important. And wakazoona kuti hwiza ichidambura makumbo inodambura makumbo ari very important chisiya asiri very important. Ndichinosanga kuti ibhuruke hwiza makumbo ekumashure, but inodambura makumbo ekumashure yosiya timakumbo tokumberi. Chibhuruka kana madika achabhuruka yakutangofamba matsunza atoona zvinhu zvokudya. Kune vanhu vari very important in your life vasingafani kubudisa in your life kana vasingafani kubuda mavari. Do you know what? Kune zvimwe zvinhu zvisingandaatake because of my friends vanotamba navo. In life, everyone has a friend yako. In life, make sure that either pane zvinhu zvaari kutora kwauri zvaari kubatsirika kwauri kana either kana pane zviri kubatsirika kwauri kana pasina izvozvo don't let apana friendship. You have to be born of God so that Mwari vakupe wisdom in life. Change the way you think so that you may be grateful. Church yanhasi iri dangerous because yakutungamirwa namatsotsi. Kuenda kuBible college doesn't mean that you are called of God. Before usati wava a prophet, before usati wava a pastor, before usati wava an apostle, first thing tanga wava mkristu otanga waberekwa naMwari woza wamushumiri. Church yakazara nevanhu vane mentality, vafundisi vane mentality yebusiness muchechi. Chavanokoshesa yebusiness kupfuura Mwari. And vanotsvaga vanhu vanosupporta their business because of poor. Poverty is very dangerous. You have to pray against poverty in your life. Ukava nepoverty unoshandiswa navanhu. Poverty inosaka kuti ufunge zvese zvese. Kune vanhu vakava mafailure life vakafunga kuti the best thing kuenda kuBible college. Ndakamboona muBhaibheri murume anonzi Jacob. Aenda kwavatezvara vaIsaac paakatera mukadzi. Achisvika ikoko kunonzi akatanga kuita basa rekufudza hwai nepfuma yatezvara vake. Chaanga achizviitira anga achishandira mukadzi Rachel naLeah. But remember this, ndoti kubata chinhu ichi. Murume anonzi Jacob anonzi handizi kuzokupa pfuma, but pfuma yandiri kupa ndeyekuti kana pakaberekwa chinhu chine mavara ndo chauchatora. Naika? Kana pakaberekwa chisina mavara ndedzangu. But iye ndokuita gimmicks dzokunoisa zvinhu mumvura zvokuti kana ikangoto mombe kana kuti hwai yakazvitakura ikangosvika kungotarisa kungoti pane chinhu chine macolors chiri mudumbu chakutotora huni ihwohwo. Pane nyaya ipapo pokuti vese vakazvitakura hazvina basa imimba yomweya kana yenyama. Zvinhu zvonoswera uchiparticipata mazviri kana kutamba nezvizviri unobereka zvinhu zvakadaro. Hazvisi muBhaibheri chete, even today. Ndasavacho kuti vanhu vakatakura havabvumidzi kuenda kuona munhu akafa. Vanhu vakatakura havabvumidzi kunwa doro. Vanhu vakatakura havabvumidzi zvisina basa. Why? Because every time kana wakatakura chinhu chaMwari mauri. That's why kutinzi ukaona futi pane mumwe murume futi ainzi Samson. Vabereki vakava namanoa vanonzi imi havafani kumwa zvinhu zvinodhakwa kana kubata zvinhu zvakaipa. Why? Because makatakura chinhu chitsvene. So zoreva kuti a person, you have to be sensitive. If you carry something from God, you have to be jealous pamusoro pechinhu ichocho. Kana une rofapadzo repfuma unofanira kuchenjerera paunoswera vanotamba navo navanoswera uinavo. So chinongogona kungokuchengetedzera rofapadzo rako kunge wakaberekwa naMwari, because hauzivi nzvimbo dzakanaka nenzvimbo dzakaipa. Ndapazonoti zvakanaka pamberi paMwari zvakaipa, zonoti zvakaipa pamberi paMwari maybe ndizvo zvakanaka.
So zvinogona kunzi usikachete munhu akaberekwa naMwari. Now chikomana ichi chichidaro ndokubva paberekwa hwai dzaka dzine mavara. Muridzi wemakwai ndobva angomuti ndakangokudza takaita covenant. DzaJacob ndokutanga kuwanda, but remember ndedzeutsotsi. After that dzawanda ndopaanotirege dzaindiendi. But remember akanganisa pfuma yeumwe munhu. But chandakadiscover palife yaJacob, kunyangwe mukati Jacob akarofapadzwa, rofapadzo raJacob riri pana Judha repromise. But dai muchiziva munhu anonzi Jacob akararama life yairwadza, life yenhamo nokutambudzika, pfuma anayo. Unoziva kuti kune vanhu vane pfuma pasi pezuva but vasina rugare nayo. Ukaona biru remari yaanobvisa per month for medication unorwadziwa. Chinonzi kurofapadzwa hakusi kuita mari. Kana une utano you are blessed. Kana une peaceful life you are blessed. Unoziva kuti kune kuva nemari yakawanda but usina rugare nayo. Handide mari yakadaro. Kune kuva nemari but ichikushaisa rugare, ichikushaisa utano kana kuvengana navanhu is not good money. Mwari ngavakurofapadze ne peaceful life. Mwari ngavakurofapadze neupenyu hwakanaka. Upenyu une utano, rofapadzo rine utano. Chinonzi blessing haizi money. Chinonzi blessing kurama a peaceful life. Your health, everything zvisando zvifana kunga zvakarofapadzwa. Varume Jacob akatambura. Ukaona Mwari vachizokuti time yaJacob ndo time yavakadzoserwa kwaIjipita kunhamo. Akasvika akafira kunyika yeutapwa. Kunyangwe Jacob akaita vana vakawanda 12. Mwana akarecognizwa pavana vaJacob B1 Judah. Vana Rubeni vese vakanga vakatukwa. Do you know what is zvinoita zvishande? MBhaibheri kopai zvakanaka muchisiya zvinhu zvakaipa. Ndudze pakakomendwa neBhaibheri kuti Jacob akane zvakanaka paakachinja makwai emunhu. Varume nzira dzekugurusira hadzina rugare. You're going to suffer again. Tinogona kutadza kuzviona nhasi but you're going to suffer. You have to be born of God. Ladies and gentlemen, be jealous with your blessing. My word, you have to be born of God. Be sensitive. Even if you never know a word in your life. Because never know kupariza maridzo. Dzekuti mucharofapadzwa muchasimuka but kanga nuchinzoro mucharofapadzwa but hausi kuchinja wani. Kanga nuchidyara but hauna kuchinja. Ladies and gentlemen, hakuna Mwari anorofapadzwa benzi. Chokutanga kana uchida kurofapadzwa naMwari, iva munhu akatendeka, munhu akarurama pamberi paMwari. You have to be born of God so that you may be blessed. Kunoromba ndokunonzi kana ukahura stere kana ukaba ndokuti kana ukaita zvinhu zvakaipa. That's why vanhu venyika havatyi kuita zvinhu zvakaipa. Why? Because ndo system, ndo maprinciple ekubasa kwavo. Ladies and gentlemen, you have to be born of God. Unofana kurofapadzwa naMwari. But chokutanga unofana kutanga waberekwa naMwari. Be jealous with your gift. Be jealous with your gift. You have a purpose. Inonzi naMwari. Jeremiah sotabuda mdumbura mai wako. Ndakakugadza kuti wamuprofita. Usati waberekwa Mwari waitoziva kuti uchava nepfuma. Usati waberekwa Mwari waitoziva kuti uchava munhu akadai so. But first thing, you have to be born of God. Even nyango you are a minister of the gospel. Before usati wawe mkristu, usati wawe minister, usati waberekwa naMwari. Otherwise uchane kana zuva rekuperera svika uchaende kwaitira mabasa ako. Muchaona kuti pamuchafa muchienda kudenga gehena rakazara vafundisi. Mark my words. You see it. Pane nguva yatiri kupinda, regedzai ndigare ndau dzamanzwaya because pane ndogonotadza kuzomanzwa. Panguva iko zvino yatiri kurama yepandemic. Panguva ampana zvamati maona ichauya zvinhu zviri kuitika izvi.
izvo hazvinei Satan. That's why makaona kuti mapastors vakada kuedza kunamathira coronavirus vakafa. Vaida kutsvaga mascientists kutsvaga mushonga vakafa. Hakuna munhu anogona kubvisa ruoko rwaMwari kana shamu yaMwari. That's a German ndikadza ndikuzi vengwa navanhu vese, tukwa navanhu vese, but usatukwa naMwari. Kana Mwari vakakutuka hakuna munhu anogona kukutukunura. Hazvina basa wana prophet anenge kana nganga inenge haigona kubvisa chituko pamusoro poupenyu hwako. Only God ndo vanogona kubvisa chituko. Kana season yapera yapandemic Mwari chichangomira. Hakuna prophet apostle anogona kunomisa chinhu ichi. Try. Ladies and gentlemen, no matter wapfeka mask 10 kana 20, ukaita kupfeka mahovorosi nemagloves, as long as you are not good before God, kana uri paregister vanhu vari kupera, you are going to perish. As long as uri palist ravanhu vari kudiwa kuti vaparare pasi pezuva, you are going to die. No matter waita utsanana hunenge utsanana hwakanaka stereki, but after utsanana iva munhu akachi anotya Mwari, iva munhu akaberekwa naMwari. Iko zvino hapana munhu anombokuudzai kuti tendeukai, muri kunzi zvinopfuura. Ladies and gentlemen, this season is the season of repentance. If you are not repent, you are not going to success. Hapana panozombofoka escape this thing. No, hakuna. Munotokundwa nenyika, vanhu vanzwa kuti nyika yakati tingatitsanye havasi kurevesa, but vakati ngatitsanye vanhu vakatonamata. But church ndepapi payakaungana as a board of denomination, denomination, ndepapi payakaungana ngatiungana titsanyire nyika. Basa ndiri kurwisa nekuita zvina musoro wese namapolitics muchechi. Iwe unofunga kuti kana chechi isingagona kugadzirisana pachezvayo, unofunga kuti vanhu vanogona kuzogadzirisana. Iko zvino chechi yakonzeresa hatred. Iko zvino vanhu vari kuvengana nekuda kwemachechi. Vanhu vakuvengana vasina kana rudo. Muri kuvengana iko zvinhu ndiridaningi. Zvotore kuti vanhu vari kuvengana nekuda kwezvinhu izvozvo. Yakazombotaurwa naPaul muBhaibheri. Vanhu vakuti ini ndiri waApolosi, mwakandiri waPaul, mwakandiri wana Thomas, wana Peter chichi. Zvikanzi imi naPaul zvikanzi mese munopenga. Muna mwere. Paakavabhabhatidza nesimba raMweya Mutsvene ndipo pavakadiscover kuti vese vakanga vakarashika. Chinogona kuudza chokwadi in your life kunge wakabhabhatidzwa naMweya Mutsvene, kunge wakaberekwa naMwari. Kati matanks enye kunyebera. Matanks asina interpretation. Paul vati kana ndimi dzaisinga dzisina anobudzi ngadzinyararwe. My human tongues. Haana kana interpretation, haana kana chekutaura, because by human tongues. Why you are wasting your time? Just repent and be a Christian. Unoziva pride haidi kudaro. Unoziva kune murume ainzi So akanga ari munhu ane pride nepamberi paMwari chaipo, sevamwe vashumiri variko mazuva ano zvokuti ade kuva baba pamberi paMwari, kudzidzira kupenga chako kuva baba pamberi paMwari, zvokuti nyange uchifamba so unonzwa kuti uda kuzvisimudzira. Pride yekuti nyange ukatadzire Mwari waadhimiti kuti watadza, always zvinongo right chete. Mwari vakati ini handidhili navanhu vakadai, hazi wangu ngaabve pamberi pangu. Ndokubva arambwa so nokuda kwokutadza. Ndokubva ati Samuel enaono Joseph chikoma chonzi David ndokubva asvika. David aihura varume, aitora vakadzi vavaridzi, aiuraya futi zvakare. But mwoyo wakanga waona David kunyange achiuraya akanga achitadza, aiti kana akatadza aidzoka kuna Mwari. Aidzoka kuna Mwari. And after chati adzoka Mwari obva amuregerera. But mimi muri kutadza hamusimbodzoka kuna Mwari, mutori nepride pamusoro pekutadza kwenyu kuti.
David mwechete ndiye anoita zvinhu zvimwechete zvakarambwa naMwari. Anoti kana afa nenzara ndokubva asvika pane maprista zvikanzi pane chizvika zvikanzi hapana except chingwa chavaprista zvikanzi kwenzai kuno ndichizvino ndafa nenzara ndokubva adya. Jesu ndokubva aikota zvikanzi David akadya chingwa chemapirisita kuOld Testament cheupenyu. Why? Because akanga ari munhu aidikwa naMwari because of submission. But iko zvino chechi yamazuva ano ine pride, ine vatungamiri vazere nemweya wekuzvikudza wekuti havana kana time yekuadmita chero vakatadza vanoda zvinosenge vari right. Unoziva chechi yemazuva ano haidi kunzwa Mwari, vanoda kubvunza, vanoda kuzodana Mwari kuti avabatsire pamadecision avanenge vaita. Vanotanga varonga maplans avo vozodana Mwari kuti Mwari avabatsire pakuipa kwavo. Kuna Mwari vanopindira. Bible inoti Mwari wakatendeka kupedzisa basa raakatanga, but vanhu vatanga basa vozodaidze Mwari kuti yamutibatsire pabasa rakatanga. Hakuna Mwari anopindira panyaya dzakadaro. The first thing you have to call God before usati watanga, chemera mweya wamavambo kuti Mwari vavambe newe vapedze newe. You're going to do really better. My message, you have to be born of God so that you may overcome the world. Ladies and gentlemen, these few words, God bless you and have good time. Baba msara Jesu Kristo. Rufapa zeno kombera na kayenyu. Pavachadana kuti baba, era kuti ndiri pano. Simu zira upenyu wao mara fapa zino kwa kombera. Ruweru zirinogo chikaino kufamba nemi. Na namata kuna baba na kuna Jesu kuna mwe mchwene. Kudzeru zuru baba, ruweru nogo chikai. Simu zai mare ziro kufamba nemi nogo chikai. Ruweru zuru. Na namata kuna baba na kuna Jesu kuna mwe mchwene. Noraira nenda kuti dzibude munyama vavo zvirwere zverudzi, mhepo dzorudzi dzitame. I speak life in their health, life in everything. I speak life in the name of Jesus. Namata kuna baba kuna Jesu kuna mweya mtsvene kudzika nekushumirwa kutsara baba remuna kumara mweya mtsvene. Thank you so much. Have a good time. God bless you. God bless you everybody. May the Lord bless you. Mwari vakuitire zvakanaka uye Mwari vakurofapadzei. Nguva ino nemukana uno handikuparadza nguva tekutende kushoko raMwari tivhore kubhuku ya 1 John chapter number 3, 1 John chapter number 5 verse number 4. Ndotsanangura manzwa anoti whatsoever is born of God overcomes the world. This is the victory that overcometh the world, even our faith. Now listen to this. If the Bible tells us that whatsoever is born of God, it means that kune zvimwe zvinhu zvisina kuberekwa naMwari pazviri existence. So, if the Bible tells us that whatsoever is born of God, it means that there is something zvisina kuberekwa naMwari. But mubvunzo ndokuti why is it tine zvinhu zvisina kuberekwa naMwari pasi pezuva? Now, I want you to listen. If you want to be born of God, unofana kuva neuno hwekuberekeka naMwari. So ndisati ndapfuurira mberi zvakanyanya ndokutanga tanzisa chekuti chinombonzi kuberekwa naMwari chacho chii. Because I saw many people, they are very confused in the church. And vane makore namakore vari muchechi asi hapana chachinja. Unhu hwaanga anawo ndo hwaangori nawo ndo hwaachingori nawo, hapana kana wani chiri kuchinja. Iri mweya namadhimoni zviri kuramba zvichisuridzira vanhu kunzira yerufu. And vanoklema kuti vane faith iyo vasina kutenda. Why? Because Bible rati chaberekwa naMwari chinokunda nyika, uye pamusoro pazvo chinokunda zvenyika. Pamusoro pekukunda nyika hakuna munhu anogona kuti anova nekutenda iye asina faith, asina kuberekwa naMwari. So faith comes if you are the born of God. So now we have to know